ですか？あんなクオリティで大賞なんて。夏目暗号、毎度応募してきますけど、万年一時落ちのヘボ作者じゃないですか。中身もテンプレ丸出しのダ作。他の候補の作品とは雲泥の差ですし。なんだって。この声、夏目暗号か。嘘だ。彼らは僕を評価してたんじゃ。いいんだよ。彼はあの文豪夏目相互の孫だぞ。売るためには話題性が重要なんだ。どうせ中身なんざ誰も気にしないさ。本人は自分の実力で取ったと思い込んでいるようだがな。自分の実力もわからないなんて本当に哀れな男ですね。違う、僕だって必死に。ま、俺たちに大事なのは数字だけさ。せいぜいうまく利用して甘い汁吸わせてもらうとしよう。それで売れれば本人も文句ないだろう。こいつら来るぞ。才能のない若造が何を書いても無駄なんだよ。こいつ渋谷の時の。気をつけろ。前のやつとは持ってる武器が違うぞ。程度の低い作品で恥ずかしくなかったのかね。おいおい、今の攻撃むっちゃ速くなかったか。その分隙も大きいみたいね。 the showtime resets. やっていいか。オーケー、ぶっ飛ばす。敵の攻撃が来る。やるぞ。みんな備えて。役に立つぞ。反射しろ。出てこい。最適解だ。任せた。オーケー、やるわ。やっ、強敵だな。よし、入れていけ。ペルソナ。反撃するやつがいるな。白熱をお見舞いしてやれ。はっ、任せるわ。わかりました。やっ、はい、いや、時は反射反撃だ。撃ちなす。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。じいさんの七光にすがってろ。 Oh, my sons. 力も才能もないんだからな。ワープでドローンして攻撃。もしかして忍者。今のこれじゃ違うな。少なくともマチェットナイフは使わないぞ。 Might have to use item here. There's so many ads, eh? シルキー嫌え。弱点にヒット。ジョーカーさすが。こいつ強いぞ。氷結で弱点をつくんだ。 Yeah, it's kind of a boss fight, Warster. It's 金とはいえ読んでるだけでイラつくんだよなあ。あいつ追撃を狙ってるぞ。突 shoot. 進を受けないように Oh, しろ。 dead. あいつやっていいか。 Wow. オーケー、ぶっ飛ばす。この野郎は気に食わねえが、こいつらに利用されてたってことか。ちょっとかわいそう。内容じゃなくて肩書きで選ばれたなんて。 The lock keepers are hard, yeah. They 俺たちが儲けるための they hold the key to why the chapter's villain
became evil basically. 苦悩も葛藤も俺は理解できる。だからこそこのまま放ってはおけない Holy, we might need to keep leveling up. This is crazy. 召喚役に立つぞ。こんな感じか。最適解だ。こういう時はチェンジだな。任せて。ここはペルソナで蹴散らす。弱点にヒット。いいぞクイーン。まだまだ行くよ。あいつやっていいか。オーケー。ぶったた続きます。せーゴール。続けて決めた。どんどん行きます。ゴー。感謝します。お任せするね。強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。 He's working weak against curses, I think. ペルソナいただいていく。いいぞ。スキルヒット。くらえ。頼りにしてるね。凍ってる敵がいるな。確熱なら大ダメージ狙えるぞ。うささ届け続きます。 Shoot, we missed 褒 it. めてもいいぞ。出てこい。いけ。やるぞ。ナイス追撃だソフィー。よっ決まったな。クイーン気力が少なくなってる。気をつけて。頼んだ。ペルソナいただいていく。ナイスジョーカー。弱点にヒット。くらえ。いいぞ見事だ。いやそこか。強敵だな。気合い入れていけ。ペルソナペルソナ追撃するぞ。ジョーカーの追撃がヒット。私にやらせて。ロールのスキルがヒットした。もっともっと。ペルソナご覧あそばせ。お願いします。オーケー任せた。行くね。惑わせ。いやお任せするね。任せろ。行くぞ。くらえ。こいつ強いぞ。氷結で弱点をつくんだ。ペルソナいただいていく。これで最後。これで終わらせる。何度もゴミを振ってくる。 Oh, he still doesn't take much damage from that. Crazy. 動きの速い敵ね。連続で攻撃を受けないよう注意して。オーケー回避行動を優先する。私にやらせて敵の攻撃が来る。みんな備えて。ゲブンテルテクがいる。追い打ちチャンスだ。使うぞ。これだなこれだな。ほい。 Oh, Hutter dies. I think we have res, right? 使うぞ。ありがとう。これだな。これだな。これだな。使うぞ。ありがとう。これだな。ほい。こいつはバコ。楽勝だって。ほら体力やばい。注意しろよ。やるぞ。役に立つぞ。おい華麗に避けたなソフィー。すごい。それありがとう。いいの私にいいな。ペルソナロールのスキルがヒットした。オーケーナイス追撃だソフィー。まだまだいけるぞ。その
格下だが物理の効かない相手だ。マジめんどいな。来たれ。お願いします。ペルソナ奪え。ナイスジョーカー。弱点にヒット。同じです。了解。いや、今ない状態の敵がいるぞ。チャンスだ。おっただけ。任せるわ。任せろ。敵の攻撃が来る。みんな備えて。いただいていく。 Oh my. He's dead. みんな気力 Oh my. ジョーカーが戦線に立つ。早く手当てを。これもまた私。ご覧あそばく。いや、こいつ手強い。記憶のある開脚。手当てを頼む。よっ。やっは。あいつは任せて。受けていい一撃だ。かっこいいぞソフィー。役に立つ。 Oh my goodness. Driftomo. Sorry. Driftomo. Ahoy there. Welcome. Thanks for the follow. We're losing right now, but we're vibing. これがもう一人の私。ソフィーが戦場を離脱。誰か回復できないか。やっ格下だが物理の効かない相手だ。マジめんどいな。サポートは任せろ。ハッペ。 That's an oof. お願いお願い。 I think we need to. How's it going, Driftomo? Welcome, welcome. We got a rough fight ahead of us, but I think we can do better. こいつ渋谷の時 I didn't break his shield 気をつけろ。 early 前 enough. のやつとは持ってる武器が。 It's kind of a waste for Joker to do it, but I think we should still go through with it. I'm gonna try to drag them together. And then while they're here, we'll try to shock them. No, wait, not shock. What is it? Ice? オルトロ Do we have like a stronger form of ice? ベニジャックフロスト Okay, let's try this. くらえ。弱点にヒット。ペルソナ行くぞ。いつもすごいね。凍ってる敵もいるな。白熱なら大ダメージ狙えるぞ。じいさんの七光にすがってろ。実力も才能もないんだからな。ワープでドローンして攻撃。もしかして忍者。あいつちょっと違うな。少なくともマチェットナイフは使わないぞ。今だ。任せた。わかりました。よっよっと。せー。程度の低い作品で恥ずかしくなかったのかね。おいおい、今の攻撃めっちゃ速くなかったか。でもその分隙も大きいみたいね。攻撃の後を狙ってみましょう。体力やばい。注意しろよ。頑張ってね。任せろ。オーケー。のためとはいえ読んでるだけでイラつくんだよ。ああ、あいつ追撃を狙ってるぞ。私は信号を受けないように注意だ。俺の野郎は気に食わねえが、あいつらに利用されてたってことか。よっ、お任せするね。ちょっとかわいそう。内容じゃなくて肩書きで選ばれたなんて。作家なんてのは使い捨て。いただいていく。俺たちが儲けるための道具さ。聞いてる限り Why am I so でも slow? ない人種だってのは間違いないな。奴の苦悩も葛藤も俺は理解できる。だからこそこのまま放ってはおけん。来い。奪え。ナイスジョーカー。弱点にヒット。一撃。あいつ逆に
いか強敵だが祝福属性が弱点だ。狙っていけ。霊媒状態の敵がいるぞ。チャンスだ。ぶっただけ召喚くらえ。続きます。やるぞ。せーノール続けて決めた。うまくいったね。遠慮しませんよっせっはー。ジョーカー気力少なくなってる。気をつけて。はっお願いします。はやられた。ぶっ飛ばせ。続きます。なんかすごいの出た。ここで追撃。よっとポーズ頑張ってね。任せろ。いけ。よっ強敵だな。気合い入れていけ。くらえ。 I can't believe we missed twice. Hello? Hello? 続きます。 Okay, here we go. 続けて決めた。どんどん行きます。 I wish this character had like something a little bit better to use against this guy. Maybe just save it to clear status effects. Holy Curse or Ice, right? お願いします。やってみる。これがもう一人の私。ここはペルソナで。よろしくね。はやられた。これが出てこい。ぶっ飛ばせ。借りずに何度もゴミを送ってくるのも才能っちゃ才能だよな。動きの速い敵ね。連続で攻撃を受けないよう注意して。オーケー。回避行動を優先する。やるぞ。チェンジだな。あ、ヘリソナいただいていく。フラッグにヒット。いい動きだったわ。任せろ。続くわ。はあグリーンの追撃が炸裂。まだまだいける。霊媒状態の敵がいるぞ。チャンスだ。ぶっただけ私にやらせて。ペルソナ頑張れ。聞いてないっぽいな。別の属性で攻めた方がいいかも。お任せするね。任せろ。ノアール体力少ない。これむずい。強敵だが祝福属性が弱点だ。任せて。狙っていけ。ペルソナこういう時は反射しろ。ウルトラチャーやるわね。ナビペルソナ食らえ。追撃にヒット。おおかっこいい。やっ見ててみろ。あいつは任せて。了解。こいつ手強い。気をつけろ。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。はい来たれ。ミラティいいぞ。スキルヒット。頑張ってノアール。はあキラ効いてるぞ。あとちょっとだ。お願いします。ダサくでも金のなる。いやかけろ。世間が飽きるまではやってやるよ。信念なき刃など無力。これがそのままか。俺が Oh 戦 my. ってやる。 We don't have any heal stuff. I think we have to item. Let's not be too greedy. これね。これが出番。使います。これね。頑張ってね。やってみる。変わって。任せろ。行くぞ。これペルソナ奪え。ナイスジョーカー。弱点にヒット。よっそれいけ。続きます。強敵だが祝福属性が弱点だ。 I think we got it. Bodhi, how's it going, Bodhi? 夏目先生。やった
Nice job. Thanks, Forster. やれやれ、片付いたか。これで鳥かごの中に入れるな。さっさと突っ込もうぜ。 Yeah, we just comboed him after the weakness a little bit better that time, I think. 夏 It's still a 目 bit 暗号 sloppy の though. 大賞を受賞したのは実力ではなく、編集者が祖父の名を利用するためだった。やはり奴の小説には裏があったようだな。でも本人悪くないんじゃない？何度も応募して努力してたみたいだし。それが実を結んだと思ったらあの言われようだ。プライドはズタズタだったろうな。編集さんたちもひどいよ。実力不足を認めてるのに話題性だけで受賞させるなんて。だがそれが悪事に手を染めていい理由にはならないけどな。俺には奴の気持ちが少しだけわかる。フォックス？盗作まがいの作品で名声を得て、偽りの美談で大衆を煽り、そればかりか改心の力を使い他者を洗脳までして虚栄に酔いしれる。奴が今しているのは許しがたい。 Yo, Tan, do you need water on you? 愚かとし I か got 言いようがない。そ a れ 36 pack here, buddy. 夏目が長年陰で努力していた事実に変わりはない。創作は Also, Bodhi, I was kind of. Oh my, その okay, 孤 okay, 独 okay. と戦うのは本当に苦しいものだ。そして Let me get a cut, but we're back. 結果が出せなければ誰も評価などしてくれない。この報われぬ暗く惨めな時間は永遠に続くとさえ思えてくる。俺も一つ間違えば奴のように醜悪な姿を晒していたかもしれない。お稲荷。俺にはみんながいた。だから道を誤らずに済んだ。だが奴には誰もいないらしい。虚飾の栄光に意味などないことは奴自身が一番よく分かっているはずだ。しかし今は本当に書きたいものから目を背け、盗作まがいの小説を執筆し続けている誰かが目を覚まさせてやらねば。今回は随分燃えてるな、お稲荷。創作に生涯を捧げようとする者として。 Alright, buddy, you got him right here. Just to make sure you don't end stream. No worries, no worries. There you go. Alright, thanks for your redemption, Bodhi. Also, we're kind of joking last time. I think maybe before you came on the stream that day, I said earlier that I was waiting for Valvius to come on. So he came on, and he was like, you know, anytime. So I was like, okay, well, I'll log the next time someone redeems Hydrate or something. What's Valheim? It's a, well, for the purpose of the redemption, it's like a Minecraft kind of game that we've been playing in a multiplayer. And so if you redeem that, then I'll put up a sign somewhere in the world with whatever you write on it, as long as it's kind of, you know, PG-13, I guess. 本人に顔を覚えられてるからな。受け取らせるのは無理っぽい。何かいい手は。迷子かしら。私ちょっと行ってくるわ。よう坊主、どうした？そうか、お母さんとはぐれちまったか。心配すんな、俺がついてるぞ。あれは善吉じゃないか。おっさん来てたのかよ。おう、俺だ。迷子がいてな、至急保護を願いたい。場所は公安が迷子ごときで出られねえだと？ふざけんなてめえ！それでも警察官か？それともなんだ？自分の子でも放っとくってのか？子供が泣いてりゃ大事件だろうが！っておい、なんで逃げんだ？おい待て！俺は怪しいものじゃねえっての！不審者と思われてるぞ。
Hey, sorry to say, but I think I'm gonna hop off for today. It was nice hanging out with everybody. Hope you enjoy the games and stream. Have a good night. Warus, your pitch is so slick. Thanks for sending that to me. I'll send you a DM later. Have a nice night, Warus. Thanks for sending me that.だからおっさん言うな。だがいいところに来てくれた。全吉の意見も聞かせてくれ。いいぜ。俺たちは協力関係だからな。夏目のジェイルは確認できて、もう一歩というところなの。だけど予告の方法で悩んでいて。予告？ああ、渋谷の街頭テレビで流れたあれか。ああいう派手なのはもうやめとけよ。何度も放っておくほど警察もバカじゃねえぞ。Do you have a Discord tank? Yeah, I actually have new panels as well, Bodhi. So if you look in the about section, the icon with the tangerine with the Discord earphones is the button. Yeah. They're so cool, thanks. 確実に読んでもらえればいいんだよね。あの人が来る場所を先に知っておければ仕掛けておくこともできそうだけど。だったらうってつけのイベントがある。駅前の本屋で夏目がまたサイン会をやるらしい。そこなら間違いなく夏目が現れる。サイン会は開店と同時、朝の10時からだ。わ、いけそうじゃね。夜中にでも本屋の中に仕掛けとけや。おい、さっきの話聞いてたか？勝手に忍び込みでもしたら建造物侵入罪だぞ。そこでおっさんの出番だ。あ？そうそう、私たちじゃもし見つかったら捕まっちゃうし。俺だって捕まるわ。できねえの？警察って意外と権力ねえんだな。てか協力する取引だったよな。大人が約束破るのか？お前ら。よし、決まりだな。では俺は予告状の準備に取り掛かろう。ああ、頼むぜ、ユウスケ。それから全吉もな。や Is り he 方 gonna はお前 forge に it? 任せるぜ。I'm counting on you. マジで俺がやんの？よく聞け。Natsume will look at the calling card tomorrow morning. Then we're gonna finish this. You should prepare while you have time. Once we head in, there's no turning back. Yusuke's handmade calling card. It's time Natsume got a visit from the Phantom Thieves. Oh. Billy Yeats, thank you for the follow. Good morning, Billy Yeats. How's it going? My name's Sandrine Blades. I'm a variety streamer on Twitch, and today we're playing some Persona 5 Strikers. It's been pretty pro so far. We're about... Actually, that's a good question. How far are we in? We're about 16 hours in. And yeah, we're about the end of chapter 2, I think. So... I think perhaps after the chapter 2 boss I can have like a better understanding of what's going on, but... It's still pretty early stages, like we're still in the level 20s or so. We're prepping up for the last boss for chapter 2, so I'm just buying like healing potions and stuff. Yeah, thank you for the follow, Billy Yates. How's your day so far? Oh, everything's closed at nights. Oh. I know there's like different stuff during the day or during at night. What's this guy? Was playing with Boto, Norman, and DJ yesterday and saw the raid. Oh, saw them raid you, but didn't get a chance to stop by a stream. I love your voice, man. Oh my. You're playing with Boto, Norman, and Deej? Who's Norman? I'm not quite sure. Well, welcome, Billy. What is your what's your handle on Valorant? Oh, Norman is Sneakers Bar.
I called him Stickers Bar, and then he said it's Sneakers Bar. It's pretty funny. Oh, that's bro. いいものありますお買い上げですかありがお買い上げありお買い上げありがとうございどうする They're like, don't listen to him, Tangerine. It's like, okay. またのぞ I honestly don't know if I'm strong enough for this fight. That boss was so strong. What do you guys think? Do you think I should level up a bit more? それがきどうそれでいいまた来て Dang, could you add more channel point requests? I have a trauma from hydrates. Bodhi, on the 28th, in 3 days or 2 days, we have a raffle that we're doing. And so the raffle tickets are 2,000 points usually. If you're a follower, you can win a sub, and then if you're a sub, you get a chance to win some of the games that we played this month. So I'd probably save up for that. That's the big one. Like at the end of the month, we usually do that. Maybe every 2 months. It kind of depends. So we did it in October for Halloween, right? For Thanksgiving, we did a community challenge and we fundraised for turkeys. So we didn't do it then. And then December, it was just whenever we played Christmas songs, so it was a bit different. And January, I was off, so. 仕事の時間だぜ I need to say what my points? Yeah. You have a tint of a bit of Australian in your accent. Are you Aussie? Nay. I am a scuffed accent. Sorry, guys. That's all I can say. さてと What do we do, guys? Do we just explore the jail a little bit more? I'm kind of down for a tough fight, though. I think we can send the calling card. Let's do it. Regardless of what drove Natsume down this path, he's been gripped with vanity, turned to evil. If he cannot see the distortion in his heart, then we will lay it bare. Huh? Oh, Friday. 夏目先生おはようございます。今日もたくさん集まってますね。先生ちょっと何ですか？なんだこれは。 So, in each chapter so far, there's been a real world as well as a metaverse, which is kind of the shadow world. And there's been like kind of a primary villain who's also kind of a victim in each world. But in this one, the villain is this character called Natsume. And in Japanese history, there were Japanese, I guess so, in Japanese culture, there's a famous Japanese author called Natsume Soseki. And so the story behind this villain is when he was a kid, he's actually like not a great author, but there's a lot of publishers that wanted to use his name because Natsume is so famous. It's it would be like if your name was Gordon Shakespeare or something like that, right? So they gave him a prize and they elevated and kind of fluffed his ego, but the reality was he was never like a really great author. So it's kind of like he's had to battle like all this criticism and his own kind of insecurities and self-consciousness all this time. And so there's kind of a tragic side to each villain as well, and now we're going to confront him and then fight his kind of like demon side or his shadow side, and if we can defeat that, it will break the bond that all these people have with their obsession with him. それが書店員が店を開けに来たらもうこの状態だったらし Wow. く Sorry. 警察に連絡したところ現場保存でそのままにということで巨食のペテン師夏目安吾殿他者を貶め着想を盗み私腹を肥やす大罪人かりそめの王冠で悪行を重ねる貴様を我々は感化しない Yeah, essentially he's this massive plagiarist, but he plagiarizes because of the standard that's been set for him, and people just kind of have this high expectation for him, right? And they've always been calling him great. 俺はキングだ
違う。あの願いこそが俺の力の証明。我がキングである証だ。私はせん。私はせんぞ。吠えるしか能のない愚かな勇者ども。来るならば来い。全員まとめて叩き潰してくれる。よし、これで奴が予告を認識したはずだ。刑事さん、いろいろ手伝ってくださって助かりました。ああ、これで俺もとうとう怪盗団の片棒を担いじまったってわけか。今さら何言ってんだ。取引持ちかけてきたのはそっちじゃねえか。褒美にこれからはおっさんではなく、なるべく善吉と呼んでやろう。Do you feel any sort of way about the voice acting in this game, or are you indifferent? The voice acting is good. なるべく善吉さんですね。I would say unfortunately, but very commonly, there's a lot of games that do this, and then they either differentiate the characters with not just like a tone, but they'll either have a different accent or they have like a tick or like something about their the way they speak. And so in this particular case, it's not that bad, but it's kind of still kind of strange. It would be kind of like if, you know, this was a group of like friends, right? But like one person had a Texan accent and like one person had like a New York accent or a Canadian accent or something like that. And it was like kind of overemphasized. There's a bit of over extrapolation, I think, about some of the context of the game. It's kind of like you know, oh, this is why he like read this, you know, like this kind of thing, right? But I think that's fine. I mean, it's just the style that they wrote it, and I think everyone's gotten used to that. And also, I don't think the intent is necessarily for people to sleuth or read between the lines. It's an action game, so yeah, I don't know, it's okay. A little too dramatic, I guess, perhaps. The other thing is the translation is not great. So the translation kind of condenses it and kind of simplifies it. I would spend more time going through it and breaking it down, but you know, it would just take a long time. There's a scene where they're talking to Mona, who's the cat, and they're talking about she's talking about a very direct approach, right? The cat. And then I think it's Yusuke that tells her like, you know, as a cat you should hide your claws or something like that. But in Japanese, they have a saying that he uses, which is the wise hawk hides its claws. So it's kind of like the wise hawk that flies around hides its claws so that like the mice won't run from it, kind of thing. And so the translation is very strange. Like, it is kind of what they meant anyway. Like, you should hide your claws, and it's a cat. But he doesn't say that. He uses the saying of the wise hawk hides his claws. So it's kind of the implied interpretation as opposed to the translation, and letting the listener interpret what he's saying, if that makes sense. So it's kind of complicated. Like, so as the English reader, we still get a chance to understand what he's saying, but we don't get to enjoy the nuance of the joke that is being made. Like, it's just right in our face, right? There's no like, oh, we know that saying, so we know like what he's implying, or like why he's being subtle about it with the cats. It's kind of complicated. Or it makes a kind of disconnect between the characters. Yeah, it's enough, but it's, for some of them it's okay, I think. Like, it's you know, anime characters, right? So it's okay. よろしくな、善吉。もうどうにでもなれだ、畜生。とにかくこれで願いも実体化して宝石の形になったはずだ。Also, sorry. Also, there's a lot of Japanese profanity in the game, like a lot, but none of it comes through, I think, or very little of it comes through in the English translation. There's the occasional like S-bomb or something like that, but not nearly as much as there is in the Japanese dialogue. Yeah.
really interesting to think about. TY, yeah, for sure. Well, that's the difference between translation and interpretation, and they do a little bit of both, and then they also simplify it. Another thing, it's a fun fact. I worked in a translation for a game a long time ago. I want to say a long time ago, but a couple jobs ago when I worked at Sony. And one of the issues that we ran into, right? So this guy has a dialogue box right now. However, the number of dialogue boxes that we have are still the same as the Japanese text, whereas you can condense quite a bit of conversation in a single dialogue box, whereas English takes so much space, even if you shrink the font. So you actually have to reduce the amount of dialogue significantly without making these like massive like lines and lines and lines of text. And so it needs to be simplified either way, because the reality is you're still fitting the same. You have it's almost like tweets. So you'd have like 5 tweets, right? Or like in this case you have 1 tweet, but the content of the dialogue that he had, or you could fit with Japanese characters, is significantly greater than what you could do with Roman letters, just because of the way that Japanese characters are and the way that they can be read. So like 3 characters could be the equivalent of like 11 or maybe even like 16 Roman characters, right? So it just won't fit. And so when you think about it that way, yeah, it's always going to be like some kind of a strange translation, unless they end up doing a different port. But then they would have to do like so much more, right? Because just by nature of changing the subtitles, you'd have to change the number of boxes that you have for dialogue, and then you wouldn't be able to have multiple languages in the same way. It would be so complicated. I think maybe that's something of the future, but at the very least, when even within the recent past, it's been the case that you have to operate within the same character limits, even though the restrictions are greater going from an Asian language into like a Roman language. Oh, there's scrolling text within text boxes, but that isn't always readable the same way the tiny font isn't readable. Exactly, yeah. There's definitely solutions, but it may not be the same, right? Because the box that didn't require the scrolling text box before will then require a scrolling text box, depending on the language they put it in. So the localization then becomes more complex too. It's kind of crazy. 奴の奪った願いを頂戴して人々に返す。そして奴の歪んでしまった心を正してやる。Okay, so I am going to anticipate a wipe, but let's save. The one thing that I'm really worried about is I don't have characters that really imbue their attacks. Makoto can imbue her attacks with nuclear, but that's it. So we have to cast spells. Excuse me, we have to cast spells every time. So we'll just see how it goes. Like in Velvet Room. Yeah, okay. we'll just go. Alright guys, if you're just joining us, my name is Tangerine Blades. I'm a variety streamer on Twitch. Oh, we still got a little bit of killing going on here. This is cool. Okay, this is actually what we need. We need to build up a gauge a bit. This will be good. What does Third Eye do? Third Eye essentially lets you kind of see or highlight things you wouldn't normally see. Sometimes they really hide things, and sometimes it's just like difficult to see. So like for example, this will show us that we can jump to these vehicles, and in some cases we can destroy them.
It also shows the difficulty of the enemies. So blue is actually easy, and they become quite trivial because we've been here for a while. But they still give us experience and resources and gauge, so I'll probably still kill them. Yeah, it's something that's been done more frequently, I think, in games, is this kind of like second sights kind of thing. Shadow sight, I don't know what you want to call it. So like, for example, we can jump to this, right, and then blow up the car. 任せた。オーケー、やるわ。格下だが物理の効かない相手だ。マジめんどいな。追撃するぞ。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。炎上してる敵がいる。疾風が隠れて追撃だ。制裁完了。強敵撃破。さすがだな。よし。おお、すごそうな技だな。今の感覚を忘れないようにね。あれ、これラッキー的な。いや、いいぞ。この勢いで潰してしまえ。え、まだ来んの？撃ちな。はい。クリア。ノワールナイスだ。うまくいったな。敵が減ってきたわ。押し切りましょう。はい。これでもっと力になるね。So we just learned, this is another case of learning too many skills, right? So we learned Sayo, I guess, which is the second upgrade to Sai. So we'll swap it. I-10's gonna go, no worries, Bodhi. I don't know, how long do you think it was stream for? About checking later today, bro? Okay, thanks, Bodhi. Have a nice afternoon. Sorry to prank you the other day, but it was good times. 相手になりません。この調子でどうだ。今なら奇襲できるよね。よし、もらった。勝利は確実だね。チャンス。シャドウ、まだ来るんだ。撃ちます。はっ、食らいなさい。撃ちます。さすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。よっと。せー。はっ。やー。いつもこうなら。 It's kind of crazy that our detection is max, even though we've left a couple times, but it's alright. よーし、ボコボコにしてやれ。押し切ってしまいましょう。鮮やかに決まったね。手応えねえな。よし、やってしまおう。パパッとやっちゃいましょう。お仕置き完了です。余裕のし。あれ、調べてみないか。 We still can't kill that snake, it's crazy. Yep. お？気になるものがねえか？ Let's see if we can get to better checkpoints. 着いたな。で、こっからどうすんだ？何か落ちているな。うわ、夏目の像が倒れてる。あれ伝って上に行けそうだぞ。 Then is better checkpoints. Okay. よし、願いも実体化しているようだな。気合い入れてけよ。 Alright, good luck, y'all. ずいぶん遅かったな、怪盗だ。いや、悪しき勇者たちよ。ようやく会えたな、魔王さんよ。あんたがみんなから奪った願い返してもらうから。
愚かにすぎるな。己の置かれた状況さえわからないとは。奴のいでたち間違いなくプリンス・オブ・ナイトメアの魔王だな。いかにも魔王って感じだね。四天王の人たちは普通の服だったのに。てか今思うとあいつらの扱い雑すぎだな。貴様らはわざわざ我の罠に足を踏み入れたのだ。ここは我による我のための世界。断罪の魔王が偽善の勇者に鉄槌を下すために作られた空間。この場所において貴様らはハムシ以下の存在に過ぎん。自らの悪行を懺悔しながら汚い悲鳴を上げて死ぬがいい。願いを奪って好き勝手してたことを棚にあげてよく言うわね。お前が魔王だってんならよ、勇者の俺らにやられんのが筋だろ。貴様らその偽善を振りかざしどれだけの魔族の命を奪ってきた。わあ、完璧に主人公の魔王様になりきってるなこいつ。ごたくはいい。さっさとかかってこい。どれだけ虚勢を張ろうと貴様は恐れている。その偽りの玉座を奪われるのをな。なんだと。そのハリボテで作られた幻想、俺たちが打ち破ってやる。どいつもこいつも俺をコケにしやがって。いいぞ、そこまで言うなら見せてやろう。俺の真の力、思い知れ。What on earth is going on? 愚民どもが魔王に挑もうなど少子。我がアギトで噛みちぎってくれる。ドラゴン来たー。みんな気をつけろ。こいつは手強いぞ。撃ち出す。おい、何か書き始めたぞ。なんかエネルギーが溜まってる。いけない、奴の執筆を止めるんだ。かつての勇者たちのあくまで我の邪魔をするというのか。何言ってんだあいつ。新たな設定が加わったか。とにかくあの剣は有効のようだ。みたい。これがまた私。とりあえずもっとぶつけとく。お任せする。勢いをそがないと危険だ。弱点を狙ってダウンさせられないか。我は闇より暗き悪夢の落とし子。我が魂を戒めより解き放たん。降りてきた。チャンスを逃さず攻撃だ。追撃するぞ。ジョーカーの追撃がヒット。我が力を見よ。こいつ強いぞ。氷結で弱点を作んだ。やっていいか。オーケー、ぶっ飛ばす。邪魔だぞ。神の祝福を受けているのか。 Oh my. ともあれ、祝福属性が弱点みたい。 I think to res, right? Yeah, to res. You went down so fast. はい、ありがとう。ここがこれで攻撃だ。どうだ、今のアギダインでは。当たれ。アギだ。なんだそのセリフ、聞いたことある。食らいなさい。こいつは強い上に灼熱が効かない。油断しちゃダメだぞ。体力やばい、注意しろよ。あいつやっていいか。オーケー、フットタックじゃ。空を飛ばれると厄介だな。ナビ、何
何かいい攻撃方法はないか。そこ、地面に刺さってる剣投げつけて串出しにしてやれ。撃つぞ。強敵だな。気合い入れていけ。チェンジだな。Holy. これだな。これだ。それ。これだな。これだな。 Stun? Okay. やるわね、ナビ。あいつは任せて。エルソナー。嫌い。ナイスジョーカー。両者敵ヒット。強敵だがクイーン撤退。回復はできそうか。いや、そこか。すまない。ジョーカーが先制離脱。早く手当てを。いや、危ないぞ。助かりました。攻撃が届かねえ。汚ねえぞ。降りてこいキザ野郎。そこ、地面に刺さってる剣投げつけて串出しにしてやる。続きます。せーゴール。 Increases the attack range and damage of all gun attacks. While holding Y, ammo will no longer be consumed. What is going on? That's crazy. これが私の本気です。バドワークをお姉ちゃんお願いします。オーケー。役に立つぞ。ありがとう。ゴール延長中。このままじゃ体力が持たないぞ。ソフィー、うまいぞ。その調子でガンガンやっちゃえ。行くね。これね。ありがとう。来たれ。はい。なんか飛ばしてきた。尻尾の先がペンになってるのか。気をつけて。インクでこっちの視界を潰すつもりだ。前が見えねえ。気持ち悪い。ほい。使うぞ。ありがとうね。これだな。ほい、これだな。ほい。チェンジだな。 We've been trying to hit him with the weakness, but we get interrupted sometimes. いただいていく。それ、これだな。それ、これだな。これだな。これだ。嫌い。こいつ強いぞ。攻撃が届かねえ。汚ねえぞ。降りてこいキザ野郎。そこ、地面に刺さってる剣 Oh, 投げつ I け think て that's 串 good. 出しにしてやれ。あいつの強化が解除されたぞ。攻めるなら今だ。ジョーカーのスキルがヒット。頑張ってね。あいつは任せて。了解。The dragon is a pain. As facts. I don't know what's going on. 20 SP to all allies. It's really tangents I feel that near though. Oh, the Showtime book. 使うからね。はい、助かりました。ここはこれね。 SP gear is so hard to come by. ここはこれね。使うからね。